హాయ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. టైం 5 అవుతుంది. ఇప్పుడు చిక్మంగళూరు నుంచి రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. చిక్మంగళూరు, మండల్పట్టి, మడికేరి అన్ని ట్రిప్ అయిపోయింది. చూడని వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, చెక్ చేయండి. ఈవినింగ్ 6 లోపు బేలూరు రీచ్ అవ్వాలి. చెన్నకేశ్వర టెంపుల్ విజిట్ చేసుకుని ఇంకా అక్కడే స్టే చేస్తాం నైట్. మరి మార్నింగ్ రిటర్న్ స్టార్ట్ అవుతాం. ఒకసారి రూమ్ చూసి తీసుకుందామని వెళ్ళాం. పర్లేదు, బాగానే ఉంది. నైట్ ఇంక ఇక్కడే స్టే చేస్తాం. ఇంకా టెంపుల్కి దగ్గరలోనే ఉంది, సో తీసుకున్నాం. మార్నింగ్ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి స్టార్ట్ అయిపోయినాము. వేలూరు నుంచి హలేబిడు 20 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా రెడీ చేస్తున్నారు గార్డెన్కి. సో ఇక్కడ కూడా హిస్టారికల్ టెంపుల్ ఉంది, చూసుకుని వెళ్దామని ఇక్కడ స్టాప్ చేసినాము. ఇది సేమ్ స్క్రప్చర్ రా, అసలు ముందర కూడా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గెసిడ్. ఈ కటింగ్స్ అంటే ఒకే సీజన్లో చేసినది, 12th centuryలో చేసినది, ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేసినది. అక్కడెట్లా నిలబెట్టినారు రావి, ఆడెట్లా నిలబడించాడు రాయి. అది పైన ఇంత నీట్గా కూర్చోబెట్టారు. నలభై స్పీడ్లో వెళ్తాడు, స్పీడోమీటర్ 160 చూపిస్తుంది. అసలు ఏమీ కరెక్ట్గా చూపించట్లేదు. ఫ్యూల్ ఇండికేటర్ కూడా రాంగ్గా చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ సర్వీస్కి వెళ్ళి బైక్. ఆఫ్ ఆన్ చేసి చూసినా సేమ్ అట్లే వస్తుంది. ఫస్ట్ వెళ్ళి నేను సర్వీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ 160 స్పీడే చూపిస్తుంది. Thanks to everyone for watching and supporting to me. Next ride lo kaddam. Bye everyone.